goods exported, service rendered, and capital received by the residents by the payments made by the account of goods imported and service received from the capital transport of non-residents or foreigners. This balance of payment is much wider term compared to the balance of trade. So whereas balance of trade refers to only merchandise imports and exports, visible trade only. So here we are going to consider only in balance of trade, whatever exports are there, and for example exports less imports. So whatever the balance is there, that is called as a balance of trade. So if it is exports are more than the imports, that is the surplus of balance of trade. If the imports are more than the exports, that is the deficit balance of trade. So balance of trade, it is the part of balance of payments. Okay. So balance of trade only talks about the invisible trade, visible trade only. So balance of payments, it includes both visible and invisible. Both items we are going to record. So that uh, invisible transactions like banking, insurance, transport services, etc. What is the meaning of payment? So balance of payment refer to the transaction between resident of one country with the another country. So rather than the between the two nationals, the balance of payment should be recorded the economic and commercial Which transactions. subject, sir? The following, Excuse me. yeah, Which subject, sir? yes, tell me which Which subject you want? subject? What is your subject? Indian economy, financial market. Okay, which subject you want? It is the Indian economy. Okay. Which unit? Hello. Which unit, sir? Last unit. Last unit, Amma. Okay. Okay. You, Okay, sir. it's okay, but you respond to my question. Hello. Hello. Is it audible? No, sir. Hello. Yes, sir, audible. Audible? Yeah. Which subject you want? Yeah. Please. Hello. Hello. Is it audible or not? Audible, sir. Yes, sir. Okay. Okay. What is your my- what is your elective, Amma? Hello. 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 What is your elective? My elective subjects are financial market, Indian economy, principle of marketing. Three subjects are there, sir. Elective subjects. Yeah. Now I am taking class for the Indian economy. Already I completed all unit except last unit. Today is the last class. I am going to complete the last unit today. Okay, sir. Okay. Okay, sir. The previous classes all are it's available in the YouTube. Okay, sir. Right. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, Amma. Shall I start? Yes, sir. Yeah. Yesterday I already explained about the Black 5. Okay. Black 5 we have two chapters, that is foreign trade and balance of payments. Yes, Okay. sir. Okay, sir. Yesterday already I completed foreign trade. Today I started balance of payments. Is it clear? Okay, sir. Yeah.
balance of payments means what, Amma? First, I will tell you, listen. I'll tell you simply. Balance of payments means what? It is a systematic record. Systematic record. Record or statement which includes visible, invisible, invisible items. Is it clear? So whatever goods exports, goods goods and services export to other country, whatever receipts are there, whatever payments are there, the receipts and payment difference is called as a balance of payments. If the receipts are more than the payments, it is a surplus. Okay. If the imports exports, when you export something, you are going to receive the cash. When you import something, you are going to pay the cash. So the transactions between exports and imports, receipts and payments is called as a balance of payment. So before discussion of balance of payment, we need to discuss about the balance of trade. So this balance of trade talks about the difference between exports and imports. Only visible items. So this is called as a balance of trade. Balance of payments, balance of trade also part of the balance of payment. Here visible items will cover and invisible items will cover. Is it clear? So that is the introduction part about the balance of payments. Right. Payment generally traded in the exports and imports. So invisible items and invisible imports. Domestic country service renders go through once. So these all are trade items. These all are the non-trade items. These are total receipts and total payments. Is it clear? So next, components of balance of payment. Components of balance of payment. It is balance of payment or includes current account, capital account, current account and capital account, and one more account also there. That is miscellaneous account. Miscellaneous account. So current account covers about what? Again, this current account, the balance of payment divided into major account, current account and capital account, and one more is miscellaneous accounts. So current account, what we are going to discuss? In current account, all exports and imports, merchandise, invisible goods only we are going to record. So merchandise includes agriculture commodities, industrial components, invisible includes income flow, unilateral transfers. So these all are the part of the current account. Capital account means what? Capital account of balance of payment reflect the capital inflows and outflows of the country. So purchase of real assets like physical assets like land, building, equipment located abroad and financial securities, stock exchanges. So this all capital related nature of assets will cover. Capital account has three components. Namely, it is direct investment, portfolio investment, and short-term capital movements. So these capital account transactions, India's are classified long-term as well as short-term transactions. Short-term transactions includes again capital inflows and outflows for the private purpose, official purpose, banking purpose. So private flows capital includes a private company remittance, working capital purpose, subsidiary branches, foreign companies and short-term loans. Is it clear? So these all items will cover. The balance of payment includes what? Components we mainly classified into current account and capital account. One more is miscellaneous also there. That is not mentioned in your textbook. But miscellaneous other than these two remaining all the inflows and outflows will cover.
This capital accounts records follows. Foreign investment, what else the foreign investments are there? External assistance is there. Commercial borrowings are there. Short-term loans, India loans are there, and capital banking capital is there. So like this all are we are going to be cover. Is it clear? Next, trade deficit. What is the different? What is the meaning of trade deficit? Yeah. What is the meaning of trade deficit? See, trade deficit talks about the difference between exports and imports of the visible items. So international trade, when one country exports are more than the imports, it will be termed as a trade surplus. So for example, India is there and US is there. See, so in international trade, generally, the international trade consists of the exports and imports of the goods. So when there are two countries, when they are engaging the services, when they are engaging the services between the countries, if the exports are more, generally when exports are more than the imports, you will get the surplus because your receivables are more than the your payments. So that time is surplus. So similarly, when the imports are exceeds than our exports, so then it is called as a trade deficit. So here maximum we are going to depend on buying from the other countries instead of exporting. So that time we are going to observe that trade deficit. We can calculate trade deficit by the subtracting of total value of country export, total value of imports. A trade deficit measures the international trade, which country's imports exceed its exports. This trade deficit represents outflow of the domestic currency, foreign currencies. So trade deficit is also known as a negative balance of trade. So here negative balance of trade means here only visible items only will cover. So when exports are more than the our imports, it is a surplus. If the imports are more than the exports, it is a deficit. So this is also called as a this deficit is called this uh, deficit is called as a balance of negative balance of trade. The surplus is called as a positive balance of trade. Okay. And one more thing, current account deficit. So current account deficit talks about that current account related all exports minus all imports. When the imports are more than the exports, so that time it is called as a current account deficit. So generally the merchandise includes this current account includes what is that merchandise goods. So this merchandise again agriculture merchandise commodities, industrial components, products, invisibles like services and income flows and unilateral transfers, the commercial transactions, the goods and services. These all are going to be included. And favorable and unfavorable balance of trade. So favorable balance of trade means what? Unfavorable balance of trade means what? So balance of trade, already I explained, it is the difference between exports and imports. The balance of trade can be either it may be favorable or unfavorable. So when it is favorable, when it is not favorable, simple. The most of the significant component, the current account, also make the biggest component of the balance of payment. So given period of time, particularly when the exports are exceeds the value of imports is called as a favorables. So we exported our exports are more than our imports. That is favorable balance of trade. Our imports are more than our
exports. That is unfavorable balance of trade. Measures of correction. So measures of correction means what? Balance of payment equilibrium, where the some debits are equal to the some debits and credits in the current account, as well capital account is zero. See, nothing but a, so whatever receipts are there, whatever payments are there, debits and credits when it is equal. So 100 crores you exported, at the same time 100 crores you imported. So your imports and exports are same. That is called as a equilibrium. Is it clear? Balance of equilibrium. Okay. So, but in the many situations, balance of payment might be disequilibrium because of several factors. So, why several factors? What is the reason that? So, there is some causes. That is causes for the disequilibrium. So, the following few reasons are disequilibrium. That is one second. Fundamental changes in economic, including technology changes, the change in the methods of production changes consumer tests and effects. Because of this, it is cause for the disequilibrium. And changing of national income also influence the position of balance of payment. For example, an increasing the national income of the country may lead to the inflationary raise, which will cause for the disequilibrium in the BOP. During the inflationary periods, the prices of exports rises. A of exports may be suffer the at the same time imports the goods and country of the raises. So not only this, the state economic development country may be also influence the balance of equilibrium. The cost of the country borrowers and lends, the borrowers of cost of the funds also disequilibrium. So these all are the reasons for the balance of payments disequilibrium. Right. Right. And what are the measures to correct the disequilibrium? See, if you want to overcome the disequilibrium, you have to improve the export promotion. So when you encourage the exports by giving off incentives, other promotional measures, all exports, similarly, government should also discourage the imports. So it means what? Maximum you try to export, try to reduce the imports. Try to reduce the import means what? So whatever you require, you have better to made. So whatever you made, you better to supply, you supply to other country. So that can help to disequilibrium, correct the disequilibrium. Import substitutes. So in substitute under measure to control the deficit BOP. A country may be import the substitution of to reduce the volume to make the self-reliance. So fiscal monetary measures may be adapted by the encourage the industrial producing import substitutes. So import substitution means instead of buying from other country, you better to make in within the country and reducing of inflation. So when you control the inflation, automatically balance disequilibrium from disequilibrium we can reduce. Devaluation of, so devaluation of rupee means what? The policy measures RBI bring down the value of home currency against the foreign currency. So generally devaluation resorted when the countries are facing the serious undue balance of payments and exchange of control, tariff rates, codes. So these all are causes for the correct the disequilibrium. Foreign exchange. Foreign exchange is considered as one of the important elements of international trade.
In international economy order, almost every nation world trade other nations. As the trade takes place among the different countries with different currencies need to settlement. See, general, I will give the one example. See, there are two countries are there, India and USA. So these are two countries. So if India want to buy anything, so the payment should be in their home currency, like dollars. Okay. If that if when the foreign exchange means what? The conversion of home currency home currency to the foreign currency. So foreign exchange defined as the exchange of one currency to the another currency, conversion of one currency into the another currency. This only example. Okay. Foreign exchange defined term in the section 2 Foreign Exchange Management Act 1999. Currency including it all deposits, credits, balance of payment if foreign currency. Any drafts, travelers, checks, letter of credit, bills of exchange expenses drawn in Indian currency, payable the foreign currency, an instrument option making of payable either partly or fully. So here foreign currency includes checks, banks, notes, postals. These all are part of that. And convertibility. Convertibility means what? The currency is considered as a convertibility. Only both the resident and non-resident. Full discretion of to use exchange any any whatever rules. Okay. Partially convertible to rupee. So the convertible means that currency whatever we require that we are going to convert it into other currency. Full convertibility rupee in the capital account. Capital account convertibility. So these all are the part of convertibility only go through once. So this is the story. Yeah. So here in this chapter, only the important thing is you have to you have to know what is the meaning of balance of payment. So balance of payment means what? It is a systematic record of all exports and imports. It is nothing but a receivables and payables of the particular period by the particular country. So that is called as a balance of payment. Define the current account and capital account. So current account deals with the only so capital account deals with the invisible items. Okay. What is the meaning of trade deficit? Trade deficit means the difference between balance of uh, balance of exports minus balance of imports of current account only. That is called as a trade deficit. What is the convertibility rupee? Convertibility rupee means what? The home currency conversion of foreign exchange currency. Foreign exchange means what? So one currency, one country currency convert into the another country currency. That is foreign exchange. So this chapter is very simple. You can go through once. So this is the chapters which we have. So each and every chapter backside there is a glossary. So you can prepare this one. If you prepare this one, you will get the easy. You will understand easily what is that include what that chapter includes the what is the concepts are covered. Okay. Now yeah. Now you can ask any doubts. So last 6 classes I covered entire 14 units of this Indian economy. Now if you have any doubt, you can ask. You can interact. So today is the last class. So for interaction purpose only, I concluded. Yeah. If you want, anything, you can ask. Hello, sir. Yeah, tell me, tell me. సార్ ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో సార్ చెప్పండి. ఇక్కడ కాస్ట్ షీట్ ఉంది కాస్ట్ కదా అకౌంటింగ్. అవును. కాస్ట్ అకౌంట్ లో కాస్ట్ షీట్ Yes. ఫార్మెట్ ఉంటుంది కదా సార్ అవును. కాస్ట్ షీట్ ఫార్మెట్ లో మనకి Fa- సార్ Hmm. 13.6 ఎగ్జాంపుల్స్ సార్
13.6 ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సార్ ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌లో సార్ నాది తెలుగు మీడియం సార్ నాది. పర్లేదు చెప్పమ్మా. ఇది ప్రధాన వ్యయము, ఫ్యాక్టరీ వ్యయము, మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, నికర లాభం చూపుతూ వ్యయ నివేదికను చేయమని ఇచ్చాడు. అవును. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫార్మెట్‌లో ప్రధాన వ్యయంలో ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, డ్రాయింగ్ ఆఫీసు జీతాలు అని ఇచ్చాడు సార్ సమాధానంలో. ఓకే. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఈ ఫార్మెట్‌లో ఆఫీస్ అనేది వేరే ఉంటుంది గదా సార్. ఫ్యాక్టరీ తర్వాత ఆఫీస్ ఉంటుంది గదా! ఓకే. నాకు అర్థమైంది నీ డౌటు. అవును సార్. మళ్ళీ ఇంకొకటి సార్ ఇక్కడ కౌంటింగ్ హౌస్ జీతాలు అని ఇచ్చాడు సార్. హౌస్ జీతాలు అని ఇస్తే దాన్ని మనం ఎట్లా వేసుకోవాలి దాన్ని? హౌస్ జీతాలా? కౌంటింగ్ హౌస్ జీతాలు 6,000 అని ఇచ్చాడు. అంతే ఇచ్చిండా? ఇంకేమైనా ఇచ్చిండా? అంతే. డ్రాయింగ్ ఆఫీసు జీతాలు 3,200 ఇచ్చాడు. ఒక్క నిమిషం అది 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నీకు నేను చెప్తాను. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ షీట్ చాప్టర్ ఏంటిది అది? 13.6 సార్ ఇది. 13.6 చాప్టర్ 13.6 13 చాప్టర్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ యూనిట్ ఎస్ సార్. కాస్ట్ యూనిట్ కాస్టింగ్. 13th యూనిట్ కాస్టింగ్ సార్. చాప్టర్ వచ్చేసి ఓకే. 13th చాప్టర్ ఉందా? నా దగ్గర లేనట్టు ఉంది కదా. ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండు. ఓకే సార్. మీరు నాకు ఏమైనా కరెక్ట్ గా ఫోటో తీసి పెట్టగలుగుతారా దాన్ని? ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే సార్. ఎందుకంటే నేను ఇండియన్ ఎకనామీ చెప్తున్నా కాబట్టి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ నేను క్యారీ చేయలేదు, నా దగ్గర లేదు కూడా. ఓకే సార్. నాకు అది మీరు నీట్ గా పెట్టండి ఫోటో, వాట్సాప్ పెట్టండి. ఇప్పుడే నేను డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని షేర్ చేసి నీకు చెప్తా. ఓకే సార్, ఇప్పుడే పెడుతున్నాను సార్. రైట్. एक्सक्यूज मी सर, यस. आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा है क्या सर? मैं बोला ना वो कास्ट अकाउंटिंग क्लास में. नहीं, तब मैं अटेंड नहीं करी थी। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर सकते क्या? ठीक है ठीक है, मेरा वीडियोस यूट्यूब पे है ना. या यहाँ पे कोई भी जो क्लास अटेम्प्ट कर रहे थे जिनसे वो नो कर लिए प्रॉब्लम. तो जरा एक बार सेंड करो बोलना सर। सेंड करने के मेरे पास अभी नहीं है. यू पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करो. आई विल सेंड यू. आई विल टेल यू आप, चैप्टर वाइज. आपका नंबर सर? 9030 30 336 పంపించారా అమ్మా కాస్ట్ షీట్? సార్ పంపించాను సార్, మీకు వాట్సాప్ చేశాను సార్. ఏ నెంబర్ చేసావమ్మా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నెంబర్కే సార్. మళ్ళీ 90103366 9030 అమ్మా. 9030 సార్. అవును. నైన్ 9030 336 336 एक बार नंबर ఓకేనా?
పంపించినావా? హలో, సార్ వచ్చింది సార్, పంపించాను సార్. పంపించినావా? రాలేదు మరి. పంపించాను సార్. ఓకే. ఓకే, చూస్తా. జస్ట్ 1 minute, 1 second లైన్ లో ఉండండి. ఓకే సార్. ఇందులో క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు డౌట్ ఏంటి? సార్ ఇక్కడ నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ బి ఉంది కదా సార్, ప్రధాన వ్యయంలో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ లో అక్కడ డ్రాయింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు అని ఇచ్చాడు సార్. ఓకే. అక్క ఇంకొకటి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ వ్యయము ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్స్ అని ఇచ్చేసి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ లోనేమో కౌంటింగ్ హౌస్ జీతాలు అన్నాడు, ఇక్కడ కౌంటింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు అన్నాడు. అంటే డ్రాయింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు, కౌంటింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు అర్థం కాలేదు సార్ నాకు. చెప్తా. అంటే ఇట్లా ఇస్తే మనం ఏ విధంగా దాన్ని అందులో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది కన్ఫ్యూజ్ అయింది సార్. ఓకే. కౌంటింగ్ హౌస్ సాలరీస్ ఒక్క నిమిషం వినమ్మా. ఓకే సార్.
ఎస్ కనబడుతుంది మీకు? హలో 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 సార్ కనిపిస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇచ్చిండు మెటీరియల్ అంటే క్లోజ్ అవును ఇచ్చారు మెటీరియల్. ఓకే ఓకే సార్. అండ్ తీసుకుంటాను నేను. ఇంకా నెక్స్ట్ 4th డ్రాయింగ్ ఆఫీసు జీతాలు, 5th కౌంటింగ్ హౌస్ జీతాలు అన్నాడు సార్. సరే వన్ సెకండ్. ఓకే సార్. ఇది మన ప్రాబ్లం అంతేనా? అవును సార్. షీట్ చేయాలంటే మీకు ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చెప్తా. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. సో ఇది ఏంటిదమ్మా మనది కాస్ట్ షీట్ ఇది. అవును సార్. ఓకే ఓకే సార్. కాస్ట్ షీట్ లో ఏమొస్తాయంటే ఫస్ట్ సార్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయమ్మా. ఎస్ సార్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? మీకు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో డైరెక్ట్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఉంది కదా. ఉంది సార్. సో అందులో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే నువ్వు డైరెక్ట్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి. ఆల్ డైరెక్ట్ ఓకే సార్. ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇందులో ఏమొస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ లేబర్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి. ఈ మూడింటిని కలిపితే వచ్చే అమౌంట్ ఏమంటారు అంటే ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటారు అన్నట్టు. ఓకే సార్. సారీ ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటారు ఇక్కడ ఈ టోటల్ ని. ఓకే సార్. ఓకే సో ఈ టోటల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను. సార్. రైట్ ఓకే సార్. యాడ్ ఈ ప్లస్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్లా యాడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సార్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ ఖర్చులు, ఎస్ సార్. ఫ్యాక్టరీ వేయాలంటాము తెలుగులో, అవును సార్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ ఒక్కటే ఉండదు కదా, ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన లైటింగ్ ఉంటది. ఓకే అవును సార్. అవును ఫ్యాక్టరీకి సార్. సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన రెంట్ ఉంటది, ఓకే ఫ్యాక్టరీకి సార్. సంబంధించిన ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎస్ సార్. సో ఇవన్నీ తీసుకొని మనం ప్రైమ్ కాస్ట్ కి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే సార్. చేస్తే ఇప్పుడు దీన్ని దీని అర్థం ఏంటిది? ఇది ఈ ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఈ టోటల్ ఈ నాలుగింటి కాస్ట్ అన్నట్టు. దీన్ని అవును సార్. ఏమంటారు అంటే వర్క్స్ కాస్ట్ అంటాం. ఓకే సార్. ఓకే సో వర్క్స్ కాస్ట్ కి మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయాలి? ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్ ఆఫీస్ యాడ్ ఎక్స్పెన్స్, చేస్తాం. ఎస్ సార్. ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్స్. సో ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్స్ రెంట్ కావచ్చు, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, ఆల్ ఆఫీస్ సాలరీస్, ఫ్యాక్టరీ సాలరీస్ ఇక్కడ, ఆఫీస్ సాలరీస్ ఇక్కడ. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సో సార్. ఆఫీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో ఎస్ ఇప్పుడు సార్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది ఇన్క్లూడ్స్ వాట్ బోత్. ఇది యాడ్ ఎస్ చేస్తే వచ్చేది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. కాస్ట్ ఓకే ఆఫ్ సార్. ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటిది? ఉత్పత్తి వ్యయము. ఉత్పత్తి వ్యయం. ఎస్ సార్. ఉత్పత్తి వ్యయానికి మళ్ళా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి. ఎస్ సార్.
యాడ్ చేస్తే వచ్చే కాస్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో అది టోటల్ కాస్ట్ అంటాం అన్నట్టు. ఎస్ ఇది సార్ టోటల్ కాస్ట్. ఈ టోటల్ కాస్ట్ కూడా ఆల్రెడీ సేల్స్ ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇక్కడ సేల్స్ తీసుకో. సేల్స్ లోకి వెళ్ళి టోటల్ కాస్ట్ తీసేస్తే వచ్చేదే ప్రాఫిట్. ఎస్ సార్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు నీకు సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి? నీ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఇప్పుడు చెప్పు నాకు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఉంది కదా సార్, ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ లో డ్రాయింగ్ ఆఫీసు జీతాలు అని ఇచ్చాడు సార్. లో కావాల్సింది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో అంటే ఒకవేళ సపోజ్ మనం ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్స్ అటు ఇటు ఇటు అటు వేసినా కూడా రాంగ్ అవుతుంది కదా సార్? రాంగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, నీకు ఒకటి, ఇది మన ఆన్సర్, ఇది మన ఆన్సర్. ఇది ఈ ఆన్సర్ సార్. సొల్యూషన్ ఎస్ ఇక్కడ ఏముందమ్మా, సార్. హలో సార్ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం? ఫస్ట్ మెటీరియల్ నిల్వ, మెటీరియల్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ మెటీరియల్ నిల్వ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొనుగోలు. ఏంటిది? ఓపెనింగ్ స్టాక్. అవును పర్చేస్ తీసుకున్న తర్వాత కొనుగోలు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్చేసే కదా. అవును సార్. సో అందులో మనం ఏం చేసినాం? క్లోజింగ్ స్టాక్ తీసేస్తున్నాం. క్లోజింగ్ తీసేసినాం సార్. ఎస్ సార్. తీసేస్తే మనకు వచ్చింది ద యూజ్డ్ మెటీరియల్, కన్సంప్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఎస్ సార్. ఉత్పత్తి వేతనాలు. దానికి ఉత్పత్తి వేతనాలు అంటే డైరెక్ట్ లేబర్ అన్నట్టు. ఓకే సార్. ఇంతసేపు నేను ఏం చెప్పిన? ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ చెప్పిన, ఇది డైరెక్ట్ మెటీరియల్, ఇది డైరెక్ట్ లేబర్. ఎస్ సో సార్. మెటీరియల్ లో ఇవన్నీ ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చిండు కాబట్టి, సో ఇది ప్రైమ్ కాస్ట్. ఇక్కడ ప్రధాన వ్యయం 30,000, ఏమంటారు 60. ప్రధాన వ్యయం ఏంటిది మనది? ఇదేమో 86,900 ఏమో వినియోగించిన మెటీరియల్. అవును సార్. ప్రధాన వ్యయం ఉత్పత్తి వేతనాలు ఏమో 60,500. 60,000. సో ఇది 1,47,400 అనేది మన ప్రైమ్ కాస్ట్. ప్రైమ్ కాస్ట్ వచ్చింది సార్. ఎస్ సార్. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఎస్ సార్. ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించింది డ్రాయింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు. అంటే ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళు ఎంత? ఒక ఓకే, నాకు అర్థమైంది. నువ్వు ఓకే ఇక్కడ సార్. ఆఫీస్ జీతాలు ఉన్న తర్వాత ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు వేసిండు అంటున్నావు కదా. ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు వేసిండు అని మళ్ళా అక్కడ. ఎందుకు అంటే ఇది ఏదో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిజైన్ కి సంబంధించింది డ్రాయింగ్ అన్నట్టు, డిజైన్, ప్రొడక్షన్ డిజైన్. ఓకే. అందుకోసమే ఇక్కడ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ అద్దెకు సేమే, ప్లాంట్ యంత్రాలు సేమే, అన్ని గ్యాస్ నీరు సేమ్. సేమే, టెలిఫోన్ ఎస్ సార్. అన్ని కరెక్టే ఉన్నాయి సార్. అంతే. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఆఫీస్ సంబంధించినవి, ఎస్ సార్. కౌంటింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు, అద్దె పన్నులు, ఫర్నిచర్, గ్యాస్, ఇదంతా కామన్ ఇక మళ్ళా ఇదంతా ఇది సార్ మిగతాదంతా ఒకటి. కామన్. అవును ఇది సార్. ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే ఫ్యాక్టరీ, ఇదేంటిది డ్రాయింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వాడు అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన డిజైన్ ఖర్చులు అన్నట్టు. ఓకే సార్. సార్ ఆఫీసు అనేసరికి దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్ మీరు ఏం నష్టం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టరీ, ఈ ఆఫీస్ డ్రాయింగ్ ఆఫీస్ జీతాలు ఇక్కడ తీసుకోకుండా ఈవెన్ ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా రైట్ అవుతుంది ఆన్సర్. రైట్. నీకు టోటల్ కాస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నీకు నాకు టోటల్ కాస్ట్ అదే డౌట్ వచ్చింది సార్. ఒకవేళ మనం అటు ఇటు దాటి వేసినా కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా? రాంగ్ వేస్తారా ఏం కాదు, అంటే ఏం కాదు. ఆ కాలంలో ఏమన్నా మిస్టేక్? మెయిన్ వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్, ఓకే సార్. ఈ టోటల్ కాస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పడ్డా ఏం కాదు, నష్టం ఏం లేదు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంకా. ఓకే సార్. ఇది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఒక డౌట్ ఇది వచ్చింది సార్. ఇది ఫార్మెట్ అయితే అర్థమైపోయింది సార్ క్లియర్ గా. ఫార్మెట్ ఎట్లా వేసుకోవాలి అనేది అర్థమైపోయింది. ఓకే, డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే సార్. సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో కూడా పర్సంటేజ్ అనేది ఇచ్చాడు సార్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. ప్రాబ్లం ఓకే. నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం 4లో ఇచ్చిండు? ఇచ్చాడు. ఎగ్జాంపుల్లో 4 ఇచ్చాడు. వర్క్ కాస్ట్ పై 20% ఏమి ఆఫీస్ ఇచ్చిండు? ఖర్చులు. ఇప్పుడు వర్క్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది ఆడ ప్రాబ్లం లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ లో ఓకే చెప్పు సార్. నాకు ఎంత ఉన్నాయో. వర్క్ కాస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రైమ్ ఖర్చు 82,480 రూపీస్ ఉంది సార్. 82 82,480. 480. అంత ఉంది వర్క్ కాస్ట్. ఇప్పుడు నీకేం కావాలి? దీనిపైన 20% ఆఫీస్ ఖర్చులు యూనిట్ కు 25 చొప్పున అమ్మకము ఖర్చులు రాబట్టబడినవి అని ఇచ్చాడు. సరే, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు. అవును సార్. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లా అంటుండ్రు? 20% ఆన్ వర్క్ కాస్ట్ పై 20% అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు 82,400 తీసుకొని 20% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది? 200, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16. అంటే 16,480 రూపీస్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నట్టు. ఓకే సార్. ఇంతకుముందు 16,000. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నీకు ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చిండు కదా, అవును సార్. ఆఫీస్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ వర్క్స్ కాస్ట్ పైన చెప్తుండు. అవును అంటే సార్. వర్క్స్ కాస్ట్ పైన 20% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అర్థం. ఓకే సార్. ఓకే, అది 20% క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి యాడ్ చేయమంటున్నాడు. అంతే, అట్లా చేయాలా. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంతే సార్. ప్రస్తుతానికైతే ఇంత ఈ చాప్టర్ వరకు అయితే చదివాను సార్. 13th చాప్టర్ వరకు. మళ్ళీ మీకు చదువుకోండి. వాట్సాప్ చేయొచ్చా సార్? తర్వాత ఇంకేమన్నా ఫర్దర్ గా ఏమన్నా? ఏదున్నా చేయండి, సబ్జెక్ట్ సంబంధించింది ఏదున్నా చేయండి. ప్రాబ్లం ఉన్నా చేయండి, డౌట్ ఉన్నా చేయండి, నేను చెప్తా. నేను ఏమన్నా బిజీ ఉంటా తప్ప, అదర్వైజ్ నేను చెప్తా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. एक्सक्यूज मी सर, Yeah, tell me. मैं आपको मैसेज डाली व्हाट्सएप पे. Yeah, chapter wise I cannot search and I cannot write important questions. So when I am in office, that time you can call me. That time I will try to tell. Okay, I cannot write all the chapters. If you want important questions, you go through the YouTube classes. Every chapter I given. You listen first, chapter wise. ओके Okay, it is there in the YouTube. ओके. Yeah, next. Yeah, anything else? 12:40. Sorry. Any you want to ask? First, Sir, you start preparation. Yeah, చెప్పండి. సార్ ఎలెక్టివ్ లో 13th చాప్టర్ చెప్పేశారా సార్ నిన్న? ఫారెన్ ట్రేడ్ 13th చాప్టర్ మీకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో ఉంది. ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్ క్లాసెస్ వినండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? అందులో నేను ఆల్రెడీ ఓకే సార్. ఎవరు జాయిన్ కాలేదు. నేను నిన్న జాయిన్ అయ్యాను కానీ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను సార్. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత జాయిన్. అవును సార్, లేట్ అయ్యింది. కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అందుకే ఒకటే చాప్టర్ చెప్పేసి ఈ రోజు ఒక చాప్టర్ చెప్పేసిన నేను. సార్ ఓకే సార్. మంచిగా ఏం లేదు, ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లాన్ ప్రకారం ప్రిపేర్ కావాలి. ఓకే సార్. చాప్టర్స్ ప్రకారం. అప్పుడే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను మరి. ఓకే సార్. రైట్.